Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот», в студии Михаил Губин и звукорежиссер Евгений Копеин. Мы сегодня в таком расширенном составе. У нас целых два переводчика. Это переводчицы, да, безусловно. Алиса Прохорова и Марианна Ходыш, которые будут помогать нам вести сегодняшний эфир. В гостях у нас министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг. Здравствуйте, hello. Здравствуйте, господа. Да, и Янис Мартиншскуя, основатель общества «Латвия Тибету». Здравствуйте. Лабден, добрый день. Да, и мы собрались здесь с тем, что к нам вот с визитом первый раз прибыл представитель правительства Тибета в изгнании, министр иностранных дел правительства в изгнании госпожа Дики Чоянг. И мы хотим здесь спросить вас, или, может быть, ваш господин Скуя, какова программа пребывания вот в Латвии делегации из Тибета? Mr. Young, why did you came in Riga? What you will do? What program do you have? Well, this is my first time to Latvia, but His Holiness the Dalai Lama has been here 4 times and always very warmly received. And so we know that the Latvian people have a great deal of interest in Tibet. So I thought that I would visit this time to meet all our friends as well as make new friends and talk about the current situation inside Tibet as well. Госпожа Чоянг говорит, что это ее первый визит в Латвию, но так как господин Далай-лама уже посещал Латвию 4 раза и был каждый раз приветствован здесь очень тепло и хорошо, она также захотела посетить эту страну, чтобы оповестить латвийцев о проблемах Тибета. Как известно, как сказала госпожа Чоянг, латвийцы очень заинтересованы в Тибете. Какие впечатления у вас от Латвии? Вот, может быть, первые, что увидели, что почувствовали? Были ли какие-то сложности с визитом? What is the first impressions of Latvia? What do you felt maybe, or did you had any problems maybe? Well, it's a very nice city. Unfortunately, I only have been in Riga, but I live in India, one of the most largely populated country in the world. So what struck me is that there are very few people in Riga compared to India. And the buildings are beautiful, the food is excellent, and people are very laid back in general. Это очень чудная страна, хотя я посетила только лишь Ригу, проживая в Индии. Я была поражена тем, как мало в Латвии людей. Здесь прекрасная архитектура, очень вкусная еда, сказала госпожа Чоянг. Хочется вот задать такой уточняющий вопрос. Мы знаем, что его святейшество Далай-лама, он является духовным лидером Тибета. А кто является политическим руководителем от вашего правительства в изгнании? Who is the political leader of your government country? Yes. Until 2011, both the political and religious leader was the Dalai Lama. In 2011, the Dalai Lama made a historical decision where he decided that the time for people to be ruled by religious leader and kings and queens is over, and that it was time for the institution of the Dalai Lama to devolve his political authority to the elected leadership. So our political leader now is Dr. Lobsang Sangye, who is elected by the Tibetan people and head of the Central Tibetan Administration in India. До 2011 года Далай-лама был и духовным, и политическим лидером Тибета, но в 2011 году его пост занял доктор Лобсang Сангye. Он был выбран народом Тибета политическим лидером страны. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Напомню, что в гостях у программы «Разворот» сегодня министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг. Также у нас в гостях Янис Мартиншкуя, основатель общества «Латвия Тибету». Господин Скуя, вот приоткрою небольшой секрет. За эфиром вы сказали нам о том, что были некоторые сложности с депутатами Сейма, которым порекомендовали не встречаться с госпожой Чоянг. Что произошло? Расскажите, может быть, подробнее. Я думаю, так как самый главный гость у нас сегодня, госпожа министр, она тоже информирована об этой истории. Может, тогда я ей переадресую этот вопрос. So there is a question about any obstacles, like example in Parliament, as we know, and maybe you can comment those obstacles and what you think about that. Mm-hmm.
Well, we were supposed to meet with the ombudsman, and so our meeting was canceled, and we were not given any reason. And we were also told that some of the MPs who sit on the Foreign Affairs Committee were instructed not to attend the meeting. And so it's very unfortunate, of course. And so we're still grateful for the MPs who attended the meeting nonetheless, and still very grateful to the Latvian people for always warmly receiving the Dalai Lama. Мы должны были встретиться с омбудсменом, но встречу отменили без каких-либо пояснений. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, кому-то запрещено встречаться со мной, но, тем не менее, госпожа Чоянг говорит, что она очень рада, что смогла приехать в Латвию и поговорить о проблемах Тибета. Да, я еще чуть уточню, значит, вопрос. С Министерством иностранных дел проблем нету и не было. С этой институцией все в порядке, и у нас не планировалось никакие там встречи. Проблемы возникли в парламенте с комиссией иностранных дел, когда депутаты с той комиссии как бы призвали депутатов, которые являются в группе поддержки Тибетов, не встречаться, что странно, как бы депутаты уже заранее дали свое согласие, время, место было уже известно, и также с руководителем тибетской группы поддержки господином Мартин Шиц тоже говорили, приглашали как бы не встречаться, что странно после того, когда через 5 минут встреча будет состояться. Такой ход. В чем причина, по-вашему? Кто за этим стоит? Вы меня провоцируете на название фамилии. Но нет, можете намекнуть. Мы знаем, кто руководит комиссией, иностранных дел. И как бы это никому не секрет, господин Калнинч. Делал ли он это со своей руки или как бы... Что маловероятно с указанием Китая, но, к сожалению, эта ситуация такая есть. Госпожа Чоянг, вопрос из видеочата. Интересно, как проводятся выборы в Тибете, спрашивает наш радиослушатель. How do election organized in Tibet? Well, Tibet is under Chinese occupation, so it's part of the People's Republic of China right now, so there are no elections. When we talk about our political leader, Dr. Sangay, and him being elected, it's by the Tibetan people who live in the free world. Unfortunately, Tibetans inside Tibet are not allowed to participate in those elections. The Central Tibetan Administration has an election commission, and we, the Tibetan community outside of Tibet, is mainly in India, in Europe, Switzerland, Belgium, and then North America, United States, and Canada. So through the Public Service Commission and our 11 offices across the world, we work through the local Tibetan Association who collect the voting ballot boxes. Выборов в Тибете нет. Тибет сейчас является частью Китайской республики, а доктора Лавсана Салгия политическим лидером выбирали люди, тибетцы, живущие в свободном мире. В выборах участвовала публичная комиссия, которая находится в Европе и США. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, присоединяйтесь. У вас есть уникальная возможность задать вопрос министру иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг. Она находится в нашей студии сегодня. Хочу я спросить. Мы знаем, какой вклад в популярность движения за независимость Тибета в поддержку внесли такие люди, как Харрисон Форд, Джулия Робертс, Стинг, Бьорк, Ричард Гир. А какие государства поддерживают вот стремление Тибета? То есть у вас есть союзники среди стран? Do you have maybe some government support you? So support Tibet movement, because as we know, there's so well-known names from showbiz, other institutions. But how about governors and countries? The support for Tibet can come under three forms. It can come under as political support, economic support, and symbolic support. And so Tibetans are fortunate in the sense that we enjoy all these three kinds of support. Of course, we have the United States, which is
very generous in terms of both supporting us economically and also symbolically by naming a special coordinator for Tibetan affairs. Canada, with the settlement of 1,000 Tibetan refugees in Canada. Australia, also with the settlement of former political prisoners from Tibet. And India, of course, is our most strongest supporter, both politically, symbolically, economically. Поддержка Тибета оказывается в трех формах: экономической, политической и символической. США поддерживает Тибет во всех трех формах. Канада дала прибежище очень многим беженцам из Тибета, также и Австралия. Но главным союзником Тибета в данный момент является Индия. Давайте примем звонок. У нас на линии радиослушатели. Одевайте наушники, будем слушать, что говорит народ. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я хотел спросить у вашей гости, как она относится к референдуму, проведенному в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, и считает ли она, что они имеют право на независимость от Украины? Спасибо. Спасибо. What do you think about referendum that was in Donetsk and Lugansk, and what do you think? Do they deserve independency? Independence from Ukraine, so all situation in Ukraine and two parts of Ukraine, the people make elections. Well, you know, this kind of question is complex, and I don't think, I was asked also this kind of question yesterday, and as I said, I don't think I have the necessary knowledge and background to comment adequately on these kind of developments. But I think what is very important is that whatever conflict there is, that it be handled in a way that is peaceful without armed conflict. Госпожа Чоянг считает, что вопрос слишком сложный, чтобы просто на него ответить. Она не обладает достаточными основаниями, чтобы объективно ответить на этот вопрос. Однако она считает, что любой конфликт, какой бы он ни был, должен решиться мирным путем. Сейчас прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. Напомню, что у нас в гостях сегодня министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг, а также Янис Мартиншскуя, основатель общества Латвия Тибету. Не переключайте, мы скоро вернемся. На Балткоме «Разворот». Мы продолжаем. В эфире программа «Разворот». Сегодня у нас в гостях министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг, а также руководитель и основатель общества Латвия Тибета Янис Мартиншскуя. Еще раз добрый день вам. Также в студии работает Михаил Губин, Вадим Родионов и переводчики Алиса Прохорова и Марианна Ходыш. Да, и у меня вот вопрос к госпоже Чоянг. Как известно, в 1987 году Далай-лама выдвинул план мира по Тибету, в котором предложено восстановление автономии Тибета, не независимости, а автономии. И в то же время известен, что в Пекин представил меморандум о подлинной автономии для тибетского народа. В чем же разногласие? В чем вы не можете договориться с Китаем, если вы не требуете независимости, а только автономии? As we know, there's a plan from His Holiness when he came about idea get autonomy, not independence. That means what Tibet people and government seeking for, and also there was a plan how to reach that goal. So. What's the situation now, and any comments about Chinese government, about plan? So, please. Well, this is one of the purposes of my trip here to Latvia, is because very few people seem to know about the official position of both the Central Tibetan Administration and the Dalai Lama on the issue of Tibet. The official position for many years now has been to seek autonomy within the People's Republic of China based on the Chinese Constitution and not independence. Одна из целей моей поездки в Латвию – это информирование людей об официальной позиции Тибета. Мало кто знает, что позиция Тибета является достижение автономии, а не независимости. So, because so few people know about this, when the Dalai Lama travels or people like myself travel and the Chinese government objects to us traveling and meeting with foreign governments, the key reason they say is because we're separatist.
But anyone who has knowledge of this document knows that our official position is genuine autonomy, and a very important document is the Memorandum on Genuine Autonomy. Из-за этого незнания, из-за того, что мало людей знают о нашей официальной позиции, куда бы мы ни приехали, всюду мы встречаемся с такими запретами на встречи. Однако вместе с тем очень важен наш документ-меморандум, где указывается, что мы ищем не независимости, а именно подлинной автономии внутри Китайской Республики. So this document is accessible to the public, and it was presented by envoys of the Dalai Lama to the Chinese government back in 2008. So it's been in existence for at least now 7 years. Меморандум существует с 2008 года, и он публично доступен. Давайте примем звонок. У нас на линии радиослушатель. Одевайте наушники. Здравствуйте. Добрый день. Госпожа Чанг, вот Китай, Индия сейчас самые крупнейшие, самые мощные в экономическом потенциале государства. Мощнее их нет и по человеческому потенциалу, и по темпам развития экономики. Но известно, что давно, что между ними конфликт, между Индией и Китаем, поскольку Индия сейчас ваш первый союзник, между этими двумя мощнейшими государствами конфликт территориального характера. Он такой вяло текущий, он сейчас не обозначивается, как бы говорится, на международной арене, так вот конкретно, не имеет конкретики, но он есть. Он существует, именно территориальный конфликт. В чем вопрос ваш? И у меня вот вопрос к вам, господа Чанг. Как вы считаете, вот этот конфликт в развитии сейчас международного обострения обстановки в общем, так сказать, мировом масштабе, он возможен ли, его можно ли допингировать вот посредством даже хотя бы вашего правительства в изгнании? Каким образом вы смотрите вот на развитие данного конфликта и на такие вот отношения между Китаем и Индией, которые как бы внутри себя несут вот это вот какое-то вот противостояние, хотя сейчас оно достаточно паллиативно. Спасибо. Спасибо. That it's known that between China and India are territorial conflict. What do you think? How can we solve this conflict? And how maybe Tibet issue, maybe His Holiness or Tibet government can help to solve that issue between those big, let's say, economical players in a world, India and China. With the occupation of Tibet by China in the 1950s, it was the first time historically that China and India became direct neighbors. The border dispute is a point of contention between China and Tibet, and we see the granting of genuine autonomy for Tibet to help resolve that conflict by serving as a buffer zone between China and Tibet. Tibetans have a very strong cultural, historical link with India. Our writing system comes from India. Our Tibetan Buddhism comes from India. С оккупацией Китаем Тибета в 1950 году Тибет впервые стал соседом Индии. Мы являемся фактически буфером на границе между Индией и Китаем. Но наша история очень тесно связана с Индией. Наша письменность, наша религия пришла именно оттуда. Что касается религии, вопрос из видеочата. Скажите, какую роль во внешней политике Тибета играет буддизм? What role plays Buddhism in foreign affairs? Yes. Foreign affairs, policy in Tibet. No longer. While the Dalai Lama was assuming both political and religious leadership, of course, Tibet was a theocracy. But with his devolution of political power to the elected leadership, the government is now a secular government. It doesn't prevent the fact that a monk could be elected, but it doesn't have to be somebody from the monastic community. It can be a lay person.
Более религия не играет столь существенной роли в политике Тибета, как это было раньше. Пока Далай-лама был духовным и политическим лидером, так было. Но теперь выборы не предполагают избрание кандидата из монастырской общины. Теперь все несколько иначе. Давайте еще звонок примем. У нас раскалывается телефонная линия. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. А вот на сегодня, по факту, если с точки зрения китайской стороны, вот эта госпожа, очень, по моим понятиям, уважаемая, действует на территории, ну, скажем так, не вражеской, если, но территории, которая спорные вопросы есть с Китаем, и то есть к ним и на сегодня должны относиться как к врагам. А вопрос мой очень может быть, Китай вложил бешеные деньги, я смотрел там, в развитие Тибета, и которые, в общем-то, если бы Тибет был бы независимый или автономный, никак не сложился бы на благосостояние народа тибетского. Так что, в принципе, что делать-то тогда тибетцам, которые поддерживают китайцев в составе Китая, свое, так сказать, существование? Им-то что, восставать, воевать? И что им делать? Вы, наверное, не поняли, все тибетцы поддерживают именно автономию, а не независимость, именно пребывание в составе Китайской Народной Республики, но более автономные. Наверное, я тогда зачитаю вопрос из видеочата. Состоит ли правительство Тибета в международных организациях? Если да, то каких? So there's maybe two questions, because the first question phone call was very, very important, and I will translate. So all respect to you from person who called, and he think like if we look at from China side, so you are not at friendly side for China. But China invests so much money. They did so much good things for Tibet. What now? What will be if China will never invade to Tibet? Tibet will be successful today. Why for China is important Tibet? And what Tibetan people to do with that? Maybe there is Tibetans who wanna stay in China. This is a question from a person. Mm-hmm. Yes. First of all, whether Tibetans want to stay in China or not is not an issue in the sense that we are seeking autonomy. So it's not even an option that we're posing to Tibetans. But when we adopted the middle way approach for genuine autonomy, although Tibetans inside Tibet could not communicate openly with us, we consulted with Tibetan leaders, community leaders, through different channels, and got their feedback and their approval that this was a realistic solution that they could endorse. It was very important for us to feel that this was approved and had the support of Tibetans inside Tibet, because Tibetans inside Tibet are 98%. In exile, it's only 2%. And for us, our political mission is to restore freedom in Tibet. And if Tibetans inside Tibet say that they're happy, for us, that's the most important thing. I'm going to stop here and let you translate. Во-первых, вопрос не в том, хочет ли какая-то часть тибетцев там, свободы или нет. Для нас самое главное – это то, чтобы все тибетцы были счастливы и довольны. 89% жителей Тибета составляют тибетцы. Когда мы начали применять подход срединного пути, мы консультировались с экспертами. Если тибетцы скажут, что они не хотят свободы, то мы, конечно же, с ним прислушаемся. И правильно вы сказали, что вопрос не идет о независимости, вопрос о свободе, да, свобода слова, религии и так далее, но в составе Китая. Насчет международных организаций. Еще очень важно, закончить about investment in China and that very important environment. So China, it's true, has invested a tremendous amount in Tibetan areas in developing infrastructure, roads, railroad, building of airports. But it doesn't take away the fact that China has repressive policies in Tibet. And these repressive policies are political repression, where people do not have the liberty to speak up. That's why
135 Tibetans self-immolated to protest. There's cultural assimilation, where we're losing our language because Tibetan can no longer be used as a medium of instruction in schools. There's environmental destruction, where there's an increasing number of mining and dam building projects that are affecting the environment and not being implemented with proper local consultation. There's economic marginalization and lack of religious freedom, where the monasteries are run by the Communist Party and not by the monastic community. Китай действительно вложил большие деньги в развитие Тибета, но это, однако, не отменяет его репрессивной политики в отношении жителей Тибета. Тибетский язык не может быть использован в медиа и в школах. Свобода выражения отсутствует. Также... Спасибо. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Большое спасибо вам за чудесного гостя. Я прочла все книги Лобсанга Рампы и стала другим человеком. У меня изменилось мировоззрение. Народ Тибета не может не восхищать своей мудростью, своим отношением ко всему живому, своей неприхотливостью в быту и в еде, своей духовностью. Европейцы, да и не только европейцы, отстали от них на много веков. У меня дома стоит статуэтка Будды. И вот я хочу, если позволите, задать уважаемой гости вопрос. Почему Будду изображают толстым? Спасибо. Спасибо. Да. Why Buddha is fat on the statuette is fat? Why? There's of course again a lot of good question, a lot of good words towards Tibet culture and history, but very funny question: why all statues of Buddha is mostly fat? Fat? Yeah. The ones I've seen weren't that fat. I think she's probably looking at, often there's a very famous Chinese fat Buddha who is bald. I think that's the one she's referring to, but she would have to ask a Chinese Buddhist because the Tibetan Buddhist statues are skinny. Давайте зачитаю. Скорее всего, слушательница имела в виду именно китайские статуи лысого Будды. Если бы она увидела тибетского Будду, она бы поняла, что он очень худой. Вопрос из видеочата. Скажите, состоит ли правительство Тибета в международных организациях? Если да, то каких? Повторю этот вопрос. Is there any international organization where Tibet government participate? International organizations. NGOs maybe, or official organizations? United Nations. Oh, no, because, see, this is the misconception, is we are not competing with the government of China for recognition. We, in the memorandum, we have clearly stated that if there is a political solution, the central administration will self-dissolve. So we are not trying to seek recognition as a government because we're not seeking independence. Тибет не состоит в международных организациях, это большое недопонимание. Мы не соревнуемся с Китаем в узнаваемости, мы не преследуем своей целью независимость, мы хотим автономии. Also, can I just add something about, I think probably your listeners would be curious, why is China interested in Tibet? And there are a few reasons. One is Tibet is at a very important strategic location. It's the highest plateau in Asia. By occupying Tibet, they have direct access to the other Asian power, which is India. Also, Tibet is very rich in natural resources. It's the largest a reserve of uranium and so many minerals, over 100 different types of minerals. And then also, 10 of Asia's major rivers have their headwaters on the Tibetan plateau. So water is an incredibly valuable resource. So by controlling the headwaters, China controls water
that flows into the Brahmaputra, the Yellow River, Yangtze, Salween. So they're building a lot of dams to generate electricity. And so this is one of the key reasons why they're very interested in the Tibetan Plateau. Китай заинтересован в Тибете по нескольким большим причинам. Это самое высокое плато в Азии. Там существует очень много природных ценных ресурсов, таких как уран и многих других природных ископаемых. И также Китай посредством контроля над водами Тибета контролирует воды во многих реках. А вода – это очень важный ресурс. Да. И здесь очень важно то, что 10 самых большие реки региона именно начинаются в Тибете. И поэтому стратегически для Китая очень важно это место, эта страна, это плато. Таким образом можно контролировать весь регион. Да, у меня вопрос к госпоже Чоянг. Можно ли надеяться, что реформы в китайском государстве, изменения в китайском обществе как-то поспособствуют тому, что Тибет получит автономию и его жители получат больше свобод? А правительство сможет вернуться из изгнания. Can we hope that changes in China could take the autonomy of Tibet? And also when they will come, so and Tibet government will have a chance to come back to Tibet. Okay. Oh, this is a good question. I think that the Chinese government will realize that no matter how powerful a government, sooner or later you have to listen to the people. You cannot rule indefinitely through repression. Also, the political solution for us is for Tibetans inside Tibet to be happy. It's not for the administration to go back, because in the memorandum, it's clearly stated that if there's a political solution, our administration will self-dissolve. Self-dissolve means it will close down, because our political mission is to make sure that Tibetans inside Tibet have their aspirations and their wishes met. Это хороший вопрос. Считаю, что при таком исходе китайское правительство поймет, как важно прислушиваться к своему народу и прекращать проводить репрессивную политику. В меморандуме сказано, что при таком раскладе событий правительство Тибета распустит себя добровольно, уйдет в отставку. Когда это может быть-то? When that will happen? When what will happen? When everything will be, Tibetan people will be happy. Well, we certainly hope as soon as possible. And, it doesn't matter how powerful a government is. When you look at South Africa, when you look at Burma, when you look at the Berlin Wall, nobody thought that it would happen. But when it happens very quickly. And this is why it's very important for us to let Chinese people know about the middle way approach, because this is a very realistic solution that not enough people know about. And I mean, if there is anything that to share with your listeners today, is the link to this website, middlewayapproach.org, in one word. Because there's a lot of information in there, and the Chinese government does not want people to know about this. Мы надеемся на скорейшее разрешение нашей проблемы и считаем, что очень важно, чтобы и китайский народ узнал о меморандуме, чтобы все узнали о меморандуме. Мы хотели бы, чтобы и вы также поделились со своими слушателями адресом, по которому находится этот меморандум, чтобы они могли его прочитать. www.memorandum.com. www.middlewayapproach. Одним словом .com. .org. Ну, я думаю, что можно в Гугле написать меморандум Тибета, и ссылки тоже смогут найти. Давайте еще звонок примем. У нас по-прежнему на линии много радиослушателей. Напомню, что в гостях министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Немножко подальше от политики, немножко такой, как бы, темы лирической. Скажите, пожалуйста, госпожа Чанг, я, по крайней мере, я был 2 раза на встрече с Далай-ламой, который, так называемый в изгнании. И есть, очевидно, Далай-лама, который назначен правительством Китая. Я прошу вас, если есть
если будет это этично, дать не столь характеристику, сколько его значимость Далай-ламы, который назначило правительство для вас, для Тибета. Да, мы поняли. Спасибо, да, за ваш вопрос. Далай-лама назначенный китайской администрацией. Какое его значение для тибетского народа? What is the importance of Dalai Lama, who was set up by Chinese government? You are referring not to the Dalai Lama, but the Panchen Lama. Panchen Lama is one of the most senior lamas for Tibetan Buddhists. The current one is the 11th. When the 10th passed away in the late 80s, the Dalai Lama appointed his successor, the 11th. And unfortunately, a few days later, he went missing with his parents. The Chinese government took him away, and we have not heard from him since. We don't know if he's alive and well. It's going to be 20 years since he disappeared in April. The Chinese government has appointed their own Dalai Lama, and unfortunately, this religious matter has become a political matter now. Вы, скорее всего, имеете в виду Панчин ламу, одного из старейших лидеров в буддизме. И это решение было политическим, да, подтверждает госпожа Чоянг. Давайте еще один звонок под занавес эфира примем. Очень коротко попросим высказаться нашего радиослушателя. Очень Здравствуйте, коротко. говорите, Добрый пожалуйста. день. Королевство Ло существует независимое. Как попасть? Куда обратиться, если есть такая возможность? Это мечта моей жизни на сегодняшний день. Где существует? Да, поясните, может быть. Оно существует, это высоко в Тибете, высоко в горах существует независимое королевство, или еще говорят, вам будет, может, известно, королевство Мустанг. Спасибо. There's a strange question about any kingdom of law or somewhere in the mountains in Tibet. There is some kind of kingdom. And person just asked how to read that place, and sorry, I have no idea what he talked about. Or Mustang something. Do you know Mustang about Mustang kingdom? Mustang, yes. Kingdom? He said Law or Mustang. You mean Bhutan? So he meant some secret monastery, maybe. No. I'm not aware, unfortunately, of how to get to such a place. К сожалению, госпожа Чоянг не в курсе, как попасть в это место и существует ли оно. И последний вопрос в завершении такого личного плана. Как давно вы были в Тибете? Сколько лет вы там отсутствовали? Можете ли вы туда свободно сейчас ездить? Как вообще в этом смысле обстоят дела? When was the last time you were in Tibet, and can you go now free in there? Well, I doubt I can go now because of my position, but I was very fortunate that I spent about 9 years both in Tibet and China. I went as a student both in China and Tibet, and then I did my field research for my graduate degree in eastern Tibet, and then I worked in community development for 4 years in eastern Tibet. So I came back to Canada in 2003. Госпожа Чоянг говорит, что сомневается, что сейчас свободно может навестить Тибет, однако она провела в общей сложности в Тибете и Китае около 9 лет, училась в университете Восточного Тибета и работала в общественной организации 4 года. После этого она уехала жить в Канаду. Ну что ж, на этом мы завершим сегодня нашу программу. Нет, не завершим, господин Скура. Да, может быть, если у кого-то есть интерес о встрече, сегодня последняя встреча перед отъездом госпожи Министры в 6 часов Сколас 3, это Латвийская ārstu biedrība, там будет поподробнее об этом middle way approach. Любой может прийти, встретиться, это свод вход свободный.
врачей, улица Сколос. Во сколько? 18:00 сегодня. Да. Нужна какая-то предварительная запись или просто можно прийти? Можете просто приходить, мы мирные, открытые, любим всех и верим всем. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы сегодня завершим наше интервью. Я напомню, что у нас в гостях была министр иностранных дел Тибета в изгнании Дики Чоянг, а также руководитель и основатель общества Латвия Тибету Янис Мартиншскуя. Эфир провели Михаил Губин, Вадим Родионов, а помогали нам Алиса Прохорова и Мариана Ходыш, а звукорежиссер по традиции Евгений Копейн. Всем спасибо, всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо.